Yeah, guys. So what we discussed in the previous class, guys. So we discussed about the Ansible, what is Ansible, why Ansible, and we discussed about the Ansible playbook, so Ansible inventory, right? A host group. We discussed about these all these things. So today, so what we will do, we will do the setup, Ansible setup, and how to install the Ansible, right? Ansible setup. I already told you, right, guys? Yesterday I gave a task. So, Satish, so you guys have done the task. So I asked you to create a two instances and passwordless authentication between two servers. So did you guys done that one? Okay, I will show you guys. I will show you, no worries. So something like create two Amazon. So create two Amazon Linux instances, guys. Of type of instance type T2 micro. T2 micro, it's a free tier eligible, right? It's a free tier eligible, guys. So what is that? So one is Ansible, Ansible server, and the second one is, so we call it as control node. We call it as a control node. Second one, target server. So target means newly built server. So we call it as a managed node. So managed node. You guys understood? So what we need? So we will take the two EC2 instances. So this is one EC2 instance. I think dot I want Google dra. I think. Yeah. So meanwhile, so we will create a two EC2 instances. So what this is, guys? So this is a Ansible server, Ansible server. So this is the target server, target server. So right. So for these two, we need what we need. So we need a passwordless authentication. What we need, guys? So we need a passwordless authentication. So why? Because of Ansible works. So Ansible works agentless configuration management tool, right? Here we need to set up the Ansible server, right? So where we can write the playbooks and inventory. So here we write the playbooks dot aml. The file is dot aml and so inventory. So inventory. So where the inventory default inventory slash etc Ansible host. So this is the a default inventory. In the default inventory, you provide the target server's IP address. Once you run the playbook, right, it automatically applies on the target server. So I asked you to create a passwordless authentication. So passwordless authentication, but you guys did not that one. I will show you how to do that one. So something like you can create a Ansible user on both sides. Okay. So in the Ansible user and so
what we can do? So we can do the so Ansible user you created, right? So how you are authenticate with your EC2 instance, right? This is a EC2 instance. So how you are authenticating with this EC2 instance, guys? Through public key only, right? A private key or a public key, right? That password is disabled. We need to enable the password. We need to enable the password. Okay. So then we can write the playbook. For example, the playbook is I want to install the right. So before what we did, so we did manually install Apache, right? Here I want to install Apache. Apache means HTTPD. M install HTTPD and systemctl start HTTPD. So HTTPD, so I'm install HTTPD systemctl start HTTPD. So this is my task. I want to install this on target server, right? So what we need to do, we need to create the playbooks. So in the Ansible, there are the modules. I already told you, right, yesterday. So modules. What is the modules here? M is the module. What is the modules, guys? M module, you can use the M module and you can use the service module. You can use the service module to install the HTTPD, to install the, to start the service. So this is the, so this is the modules in the tasks. In the tasks, what you can do, tasks. In the task, so, so you can run the M module under service module. Right? I will show you guys. I will show you, no worries. Okay. So data type, right? Let's try this data type device. Create a new diagram. Yeah, guys. So so we need a EC2 instance, right? So this is the EC2 instance, and I need to create another EC2 instance. So these two are the EC2 instances, right? What we need, so we need a passwordless authentication between these two servers. What is it? So passwordless authentication between these two servers. Here I need to write the first time I'm using this. Here text. Okay, guys. Okay. So we need to add the passwordless authentication between these two servers. Okay. So I will show you how to do this one. కింద యారో తీసుకోండి బ్రో, కింద యారో. This the first time I'm using. Kinda. Which one? కింద యారో తీసుకోండి మీరు, అది మధ్యలో అది కనెక్షన్ పెట్టారు కదా, అది అది తీసేసి యారో ఉంది కదా కింద, జనరల్లో కింద యారోస్ ఉన్నాయి కదా, టూ సైడ్ యారో తీసుకోండి. ఎస్, కొంచెం పైకి. ఆ, ఒక ఇంకో డెస్టినేషన్. ఎస్, మళ్ళీ ఈ టెక్స్ట్ ఎక్కడ రాస్తామని చూస్తున్నా. టెక్స్ట్. ఇక్కడ కింద ఉంది అదే కదా, అది ఇక్కడ యారోస్ కింద రైటింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది ఒకటి తీసుకొని, అది కాదా? అది సెర్చ్ లేబుల్ ఇచ్చాడా? ఓకే. app.net. Okay. Don't waste our time. Okay. So Ansible setup, what we need to do? So create two instances. So one is control node and another one is the manager node. Okay. So execute the below commands on all the nodes. నాకు
నెక్స్ట్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి రాసుకోవడమే. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుద్దేమో, ట్రై చేయండి ఒకసారి. చేస్తాను. So execute below commands on all the nodes. So first, so what is the first step one? Step one is create a one new user. Create a one new user. Okay. So which user we need to create? We need to create the sudo user and Ansible. Right. Now you are creating Ansible user. So we need to set the password for that Ansible. So passwd. What is that? Ansible. So yeah, meanwhile I will create the instances then. So I will into the server, right? aws.amazon console.slash. Actually, what I did do, I forgot to use it. 754976. How is it? So why it is taking this much time, guys? With the Wi-Fi used. No, maybe it will be speed, no? 1 second, guys. I want to run one somewhere. CTL, delete, start, implement from me, new iPhone, first iPhone, iPhone, region, yes, East, yeah. Guys, I am using, yeah, the Mumbai region. I will create a instances, guys. Two instances I will create in the Mumbai region. Okay. So what is that? Launch instances, Ansible server, Ansible server. So which one I need to take? I need to take the Imagine Linux 2. Then I take the T2 micro, E pair. Yeah, E pair is my EC2. How many key pairs?
MyEC2 batch 54. Okay. MyEC2 batch 54 is there. Downloads. MyEC2. Guys, I'm creating a one life. .ppk. Result. Batch 54. Security group, everything I will take this, guys. So, but I need to create a two instances. Okay. One is for target, one is for manage node, one is for control node. Okay. Now it's created. Yes, these two instances are created. So I'm renaming it to target server. Target server. So this is target server and this is Ansible server. Okay, in the Ansible server, first we need to do, so we need to connect the both, right? So yeah, putting new session. Okay, SSH or credentials, browse, batch 54, open, accept. Yeah, what is that, guys? EC2 iPhone user. Yeah, what I can do, change settings, appearance, change, bold, 16 or 18. Yeah. So right. So this is the 32 is a Ansible server, guys. What this is? So 32 is a Ansible server. You guys can use it. The other one is target server. Target server public IP 214 new session SSH auth credentials browse batch 54 open accept EC2 iPhone user and settings appearance change rating. Okay. 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 So you guys see. So this is, yeah. If you want, we can change the color also. Just what do you t-shirt? Appearance change. Okay. I forgot, but I changed the color last time. Okay, guys, no worries. So don't waste the time. Okay. So these are the two servers. So one is 32 is the, so bold one is the Ansible server and normal one is the a target server, guys. Normal one is a target server. Okay. So execute the below commands on the node. So what are the commands we need to execute? Sudo. So this is the command we need to execute. So this is the bold one, right? Sudo user Ansible. Okay.
I will type, guys. So it will sudo passwd Ansible. What is the password we set? We set password for red hat. Red hat. Okay. So I need to execute this command on in the server also. Sudo add user Ansible. Sudo sudo passwd Ansible. Red hat. Red hat. Okay. So I use the password red hat, and so we need to set the passwordless authentication, right? So provide the sudo permission to a to like root user. How you can set the sudo permissions? You can go to the sudo va sudo. What is that? Va a sudo command. So if you use the sudo command, the same like as root user. If you go down, yeah. So this is the root user. Root user. So allow root to any commands anywhere. That's the reason. So how it root is executing the command same way. So Ansible. What is that, guys? Equal to all all equal to all. But so when I execute the password, it is sudo, right? Sudo, it is asking password. I don't want to ask the password. You can use the no pass wd. No pass wd all. Okay. So Ansible all no pass wd, no password. What is that? No password all. So right, wq the same way you can execute in the here also. Va sudo va sudo. If you go to the ఏ root ఫైల్ user, కనెక్ట్ అయిందండి మీరు అలా చేయడం వల్ల? ఏ ఫైల్ కనెక్ట్ అయింది? ఏ ఫైల్ ఓపెన్ చేశారు? sudoers file /etc sudoers file open అవుతుంది. ఓకే. Ansible all equal to all no pass wd colon all. So this no pass wd means it will not ask. Ansible is not a root user. So if it is me, I am trying to install install httpd. So a normal user cannot execute the m command because of m command is in /sbin command. Okay. So if you want to execute the m command, we need to provide the same permissions like as a Ansible. So without asking the password. రూట్ Okay. కూడా పాస్వర్డ్ లేదు కదండి? దానికి ఇక్కడ ఉండదా డిఫాల్ట్గా? ఆ డిఫాల్ట్ గా రూట్ ఉండదు. బట్ మనం రూట్ ని ఎలా ఎం అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. బట్ అవును. ఇక్కడ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కమాండ్ sudo అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఓకే. రైట్. రైట్. Sudo is nothing but a like a root user. సో యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ యు యాడెడ్ అండర్ ద రూట్ అండ్ యు ఆర్ సేయింగ్ నాట్ టు ఆస్క్ ఫర్ ద పాస్వర్డ్ So if you వైల్ want to స్విచింగ్ టు రూట్. use sudo, it will ask the password for the Ansible every time. ఓకే. Okay. So I don't want to use the password because of while doing the SSH. While doing the SSH, it will ask the password. We will set the passwordless authentication, right? So when you execute the command like as a module, right? In the playbook, it is executing the m module. M means m install. So sudo m install means it will ask the password. Okay. While doing the playbook, you will understand. ఓకే బ్రో. రైట్. Yeah. So yeah, you created the so no password provider sudo permissions to a like a Ansible to the like a root user. Okay.
So activate password authentication. By default, how you are connecting with these servers, guys? Through key, right? How you are connecting with this server? So putty, you are giving private key. Private key instead of instead of password, right? So instead of password, we are giving the private key, right? In the slash etc ssh sshd underscore conf. So sshd underscore config file. So in the config file, so if you want to access a password authentication, password authentication equal to yes. So it will access through the password. So public no, public key authentication. Public key authentication, yes. With public key authentication, yes, right? That's the reason we are accessing this server as a key. So password as a key. So by default, this is password authentication is no. So what you can do, you can you can change it to S, then restart the service. Okay, then restart the service. What is this? You want to VI slash etc SSH SSH D hyphen config. So here permission denied, right? Sudo, sorry, sudo config. You see, yeah, pub key, authorized. Yeah, you see, guys, password authentication equal to no. You need to set the password authentication equal to yes, right? Now you are able to communicate with the password. You can set the same server. VI gone duplicate session EC2 iPhone user history VI slash etc SSH SSHD underscore config. So sudo yeah, password authentication equal to yes. Password authentication equal to yes. So we will set both the password authentication is set, but you need to install you need to start the service sudo systemctl restart sshd. This is the service. So here also you can restart the service. Publication this way. This is okay. System Actually, system C. I have a question here. Uh, The Ansible is agentless and passwordless కదా మళ్ళీ mm, SSHDలోకి వెళ్ళి పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎస్ అని పెడుతున్నారు. యాక్చువల్గా నో పెట్టాలి కదా దానికి. పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ కదా. passwordless authentication. బట్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? SSH కీస్తో కదా. SH కీస్ తోనే
SSH. ఇప్పుడు మన కీస్ తో కనెక్ట్ అవుతాం కదా, ఇప్పుడు మన కీస్ అంటే కీస్ తో కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే నాకు తెలిసి సోర్స్ లో ఉన్న కీస్ లేక డెస్టినేషన్ లో పెట్టాలేమో. అంటే మేబీ. ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం అంటే త్రూ పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్. సో అవును. పబ్లిక్ కీ ద్వారా అథెంటికేట్ అవుతున్నాం. ఉమ్, ఓకే, ఓకే. సో ఈ పాస్వర్డ్ ద్వారా అథెంటికేట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఏం కావాలి? పాస్వర్డ్ కావాలి, పాస్వర్డ్ ద్వారా ఐడెంటికేట్ అవ్వాలంటే. సో దానికి ఏం చేయాలి? పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎస్ పెట్టాలి. అవునా? అవును. కానీ పాస్వర్డ్ అవసరం. కానీ ఇక్కడ మనకు పాస్వర్డ్ అవసరం లేదు కదా, అందుకే నేను అక్కడ నో పాస్వర్డ్ లెస్, మరి ఎందుకు ఇసి పెట్టారని చిన్న డౌట్ అంతే. పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ అనేది, సో నువ్వు అనేది నాకు అర్థమైంది. ఐ గాట్ యువర్ క్వశ్చన్. Yeah. సో నువ్వు అడిగింది ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ ద్వారా కీ ద్వారానే అథెంటికేట్ అవుతున్నాం కదా. అవును. సో ఎందుకు అంటావు? అవును. పాస్వర్డ్ అది టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ అనేది నువ్వు ఉందని ఎస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా అని నా ఉద్దేశం. వెరీ గుడ్, గుడ్ క్వశ్చన్. బట్ సో ఇది కనెక్ట్ అవడానికి అవసరం లేదు. అవునా? సో ఇది కనెక్ట్ అవ్వడానికి అవసరం లేదు. బట్ ఏదైనా కమాండ్ రన్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి? సో ప్లే బుక్ లో సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ నుంచి మనం రన్ చేస్తున్నాం కమాండ్. ఉమ్. ఓకే. సో దానికి కంపల్సరీ సూడో అని అంటాను. సూడో ఎం ఇన్స్టాల్, సూడో ఎం ఇన్స్టాల్ హెచ్టిటిపిడి. అప్పుడు ఏమడుగుతుంది? అప్పుడు మీరు సుడోవర్స్ ఫైల్లో యాడ్ చేశారు కదా యాన్సిబుల్ అవును, యూజర్ సుడో రన్ చేయడానికి. అవునవును. ఆల్రెడీ అది అక్కడ వర్క్ అవుతుంది. కమాండ్స్ కోసం సుడోవర్స్ ఫైల్లో మీరు యాడ్ చేశారు. యాడ్ చేయడం ఉమ్, వల్ల యాన్సిబుల్ యూజర్కి ఆ రూట్ యూజర్ పవర్ వచ్చేసినాయి. ఉమ్, ఆ, అక్కడ కమాండ్ రన్ అవుద్ది. ఓకే, కమ్యూనికేషన్కి సోర్స్ నుండి డెస్టినేషన్కి ఎస్ఎస్హెచ్ కీస్ ఉన్నాయి. ఎస్ఎస్హెచ్ కీ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఆ, ఉమ్. అది కూడా బాగానే ఉంది. కాకపోతే ఆ ఎస్ఎస్హెచ్డి కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో ఎందుకు బస్. అతనికి మూవ్ చేయాలని ఒకటే ఎస్ చేయాలి. సరే. సరే, అది తీసేసే ట్రై చూద్దాం. చేద్దాం ఒకసారి. ఎస్. ఎస్. సో ఐ విల్ ట్రై లైక్ దట్. ఓకే. సో అయిపోయింది కదా. సో నెక్స్ట్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ టు ద Ansible user. Okay. Sudo su hyphen Ansible. Now I switch it to Ansible user. Okay. So where I need to create the key, we need to create the key in the, okay, ssh hyphen keygen. What is the command to create the passwordless authentication? Ssh hyphen keygen. Okay. Just enter. It will create the, so cds.sshd file is created. So in that file, so we have a id underscore rsa dot pub key. Okay. So cat id underscore, what this is? This is the pub key. This pub key will be copied under the authorized keys in the target server. Which keys? Authorized keys. Or else here also ssh hyphen keygen. Don't need to create. You just create the dot ssh everything. But I'm just creating the key, guys. cd.ssh is created. So right. So authorized keys. Vi authorized keys. In the authorized keys. So what is this? End button, right? Home end button. Yeah. In the authorized keys, you can copy the pub key. You can copy the public key to the authorized keys. Okay. So you can check home button.
end button, home button. There is no break in the this password. Okay. Now WQ. Yes. So we have created the passwordless authentication, right? So just one time you can check it. Are you able to connect with the server? Or okay. CD. Yeah, I forgot. Yeah. In which user? Sorry. In EC2 user, right? I created pop authorized keys. Sorry, guys. So sudo Ansible. Which user I want to create? SSH cd .ssh. There is no file here, right? SSH hyphen keygen. Here also just create the password cd.ssh. So ls, there is no authorized keys. You can create the authorized keys here, guys. You can create the authorized keys file here. Is authorized keys. So vi authorized keys insert. So this is the file, right? Yeah. You can copy it to target server. Just check end button, home button, end button, home button. Okay. No, it's a single line WQ exclamation. So now, so what this is, you set the passwordless authentication. Now you can try to execute the, is it is working fine or not. SSH, what is that? SSH hyphen P port number, SSH hyphen P port number 22, port number is 22. What is that? Ansible is the user at the rate IP address of the server. What is that? IP address of the server, target server IP address only. So it will be a private IP address, guys. So we will connect through private IP address. Let's see. Permission denied. SSH. Okay. Ansible user. Does you want to continue? Yes. So permanently added 172.31.50 to list of the known host. Why it is not possible? Permission denied. So VA slash etc ssh hyphen shd hyphen config. Sorry. Sudo password authentication. Yes. WQ systemctl restart ssh. etc ssh sshd config. Yes. Sudo systemctl restart restart sshd. Password is asking exit.
sudo to password disconnecting. Excited. cd.sshd. What is this? So, id underscore rs dot pop. Okay. Legal. What is this? VJ. Exercise diffuser. LL. 644. It is home. Is it to iPhone user? Sorry. Let's see the permission of each device. Hmm. Seri.ssh. .ssh. Seri.ssh. What is this? What is the price? 4, 2, 6, 600 combination, right? So, Ansible, cd.sh. Yeah, it's a combination. We get 644, 6648. chmod 600, correct. No, 644. Okay, now let's try this. Oh, yeah, when it is has to. Yeah, now see, guys, I'm able to access. Satish, Oh, looking. yeah, definitely we need to password authentication we need to add as బట్ నువ్వు చెప్పింది కూడా కరెక్టే కదా. Yeah, yeah. సో లెట్స్ ఐడియల్లీ యాక్చువల్లీ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ఏం చేంజ్ చేయక్కర్లేదు. నేను యాక్చువల్లీ ఒకసారి ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను కనెక్టివిటీ. అప్పుడు పాస్వర్డ్ ఏం అడగలేదు అది. జస్ట్ డైరెక్ట్ నేను ఒక సర్వర్ పబ్లిక్ కీ తీసుకొచ్చి ఇంకొక సర్వర్ ఆథరైజ్డ్ కీ లో అవునవును, పేస్ట్ అది అది చేస్తే అది అది కరెక్టే, సరిపోయింది. అది కరెక్టే. ఇదే సరిపోద్దేమో. యాక్చువల్గా అండ్ ఇదే ఇంకొక ఇదే డౌట్, సరిపోతుంది. రెండిట్లో మనం ఈ పబ్లిక్ కీస్ పేస్ట్ అవసరం లేదు, చేసే అవసరం లేదు. కన్నా ముందు ఉమ్, ఆన్సిబుల్ ఇన్స్టాలేషన్ అవసరం లేదా లైనక్స్ మెషిన్ లో? కావాలి కావాలి. సో ఫస్ట్ టూ పాస్వర్డ్ లెస్ సర్వర్స్ లోనే అథెంటికేషన్ చేయాలా? ఒక సర్వర్ లోనే. సో మేనేజర్ సర్వర్, రైట్? హూ విల్ ఓకే. మేనేజ్ ద Ansible. Ansible?
So we need to install only Ansible on that managed server. Okay. Target server లో అవసరం లేదు కదా. Target server is your app server, DB server, RabbitMQ server, whatever it may be. Newly Mm-hmm. provisioned server. Okay. Let's try this way. I am also నాకు password authentication. నాకు తెలిసి మీరు పాస్వర్డ్ నో అని డెస్టినేషన్ లో కూడా పెట్టారు యాన్సిబుల్ యూజర్ కి. Ah, డెస్టినేషన్ సర్వర్ లో కూడా మీరు ఈ సర్వర్ లో కూడా డోర్స్ ఫైల్లో యాన్సిబుల్ hmm. పాస్వర్డ్ అని పెట్టారు కదా. ఆల్ Ansible. అని పెట్టేశారు అందులో. అలానే పెట్టారు కదా. అదే మరి Hmm. యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా. యాక్చువల్గా ఈ మేఘన గారు చెప్పినట్టు మనం ఏది ఎస్ నో అని ఏది పెట్టకుండా సోర్స్ ఫైల్లో ఉన్న పబ్లిక్ జనరేట్ చేసిన పబ్లిక్కి Hmm. పైన పెడితేనే కనెక్ట్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా. అవునవును. లెట్స్ ట్రై చూద్దాం ఒకసారి. Now let's try this one. Okay, same server. So this is the target server. This is the Ansible server. I'm connecting to the target server. Yeah, connected. Satish. యా, ఆ టార్గెట్ సర్వర్లో నో అని పెట్టారు కదా అక్కడ. పెట్టండి. మీరు అందులోనే ఉన్నారు కదా, 7 అంటే అందులోనే ఉన్నారా. ఓకే, అదే. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి అండి. ఇక్కడ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి. అది ఆల్రెడీ అందులోనే ఉన్నారు. ఫస్ట్ అథెంటికేషన్ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ. అదేంటి నువ్వు పెట్టాను? లేదు, మీరు నో పెట్టింది 32లో సోర్స్ లో పెట్టారు ఇందాక. లేదు ఇప్పుడు కూడా మార్చాను. మల్టిపుల్ సెషన్స్ యాడ్ చేశారు కదా, మేబీ డూప్లికేట్ దానిలో చేంజ్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జిట్ చేసి మళ్ళీ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కనెక్ట్ 7 అవ్వండి. నుంచి SSH 7 కే చేశారు అనుకుంటా. చెక్ అవునవును. రీస్టార్ట్ SHP. సరే ఇది 7 ఎగ్జిట్. 7 లో ఎగ్జిట్ అయ్యాను. ఇప్పుడు 32 లో కనెక్ట్ ఉన్నాను. అవ్వండి. /etc sudo vi/etc sshct_config. Password encryption no. Okay, so దీనికి నో ఉంది, దానికి నో ఉంది. So now let's try. Yeah, connect అయ్యి. ఓకే. సో ఇప్పుడు పాస్వర్డ్లెస్ అథెంటికేషన్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో నౌ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద Ansible on the Ansible server. Okay, so how you can install? You can install by using sudo yum install python. So why Python? So we need a Python before installing the Ansible. So this is a dependency software for the Ansible. Okay. So Python is already installed. Python 3.3 is already installed. Okay. So next Python version, Python 3 version. Yeah, Python version 3.7.6 is installed. So next we need to install the pip also. Sudo yum install Python 3 pip -y. So imagine is already pip also installed. Okay, so install Ansible. How you can install Ansible? It's free.
install Ansible, Ansible user. So downloading Ansible 4.10.0. So it is still downloading. Yeah. So once it is downloaded, yeah, it will take time, right? So once you install the Ansible, so check the Ansible version, then create a Ansible root directory. So what is the root directory? Sudo mkdir / etc Ansible you can create. So then create a Ansible configuration under inventory files. So what is the configuration file? We need to set the va/etc Ansible. Ansible.cfg is the configuration file. Okay. So va/etc Ansible post is the inventory file. Post is the inventory file. Okay. Ansible is installed. Now let's check Ansible version. Right. Now let's check the Ansible version. Ansible hyphen version. Ansible will be required Python 3.8 or a newer on the controller starting with Ansible 2.12. Current version is 3.7.6. Okay, so distribution warning, can you be disabled by setting the distribution warning false? Ansible CFG. Ansible CFG file. So yes, so etc Ansible. So Ansible is not created. First, you need to create the directory. Sudo mkdir /etc Ansible. Ansible. So you created the directory. Then create a Ansible configuration and inventory file. Inventory is that configuration file. Sudo va/etc Ansible slash Ansible.cfg. Ansible.cfg. Okay, here you just create the file. I will give you that file. Yes. Yeah. Ansible.cfg. Yeah. Yeah.
Next, save this file. Okay, what you can do. So once you created the file, right, you need to create the so host file also. Sudo vi /etc ansible -host. So in here, so inventory file, something like in the inventory file, what you can do. So you can do like insert sudo file insert something like web servers. So web server. So for example, our IP address 172.16.3.2. I will later I will change it, guys. So another one is DB server. So 172.16.2.4. So this is the inventory file, guys. Default inventory file. So this is the files we created, right? So we installed the Ansible and created the file. Let's check vi/etc Ansible Ansible.cfg. So in the Ansible.cfg, so we need to uncomment the lines, guys. Let's see inventory slash slash invent. So inventory is here inventory /etc Ansible also. So and sudo user. I will add the sudo user here. Sudo underscore ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬರ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ sudo underscore user equal to Ansible. What is sudo underscore user equal to Ansible? Okay, let's see sudo underscore user here. Sudo underscore user. Sudo underscore user equal to Ansible. But here sudo is underscore root. So or else I will change this one. Okay. Insert sudo underscore user. Where exactly sudo underscore user? See it. Yeah, here only, right? Ansible. Okay. I will remove this. This is oh shit. This is sudo user. Yes. Insert inventory.
ఇస్తాము. ఒకవేళ ఇదే హోస్ట్ ఫైల్లో మల్టిపుల్ యూజర్స్ ని సూడో యూజర్ కింద డిక్లేర్ చేయాలంటే కామా సెపరేటెడ్ యాడ్ చేయాలి. WQ. Yeah. So now it looks good. Ansible server, right? What this is? What is the IP address of this server? Seven. Right. In the Ansible posts, I will comment this. I will comment this. Just I will add IP address here. WQ. Okay. So Ansible all icon list icon posts. Invalid signature post supporting Python 6.7. Okay, where I need to change it? Using starting with version. Where I need to change? Ansible deploy Python 3 set packages. Python 3 control. Is it guys? ఇక్కడ పెట్టమన్నాడు కదా Ansible. Ansible inventory is working fine. Working fine, Ansible inventory is. It seems one managed. Yeah, it is working, but yeah. So it is showing the 172.31.15.17. Okay, let's create an Ansible file quickly in the second. So I will create an Ansible file. Where http.html file is insert. So playbook post equal to web server. I will add it in the web server. So become user equal to. So what is the user, guys? Ansible.
ensure HTTPD latest version started. So option, I don't want this option, just installing the server. Yeah. So state equal to started HTTPD. So module equal to service. Here equal to module equal to MO. Let's see. WQ. So what is the command? Ansible hyphen playbook. So what is that playbook name? HTTPD.yaml. No host matched up. Hyphen I. Okay, okay. Yeah, yes. Forgot. EA slash etc. Ansible host. In the host web server, we need to set this site 192.31.15.7. I'm commenting this one. Guys. Okay. అది అండర్ ట్యాగ్ లో ఉంటేనే వర్క్ అవుతుందండి. డీబీ సర్వర్, వెబ్ సర్వర్ అట్లా ఏమన్నా మెన్షన్ చేస్తేనే గ్రూప్ లో అది ఇచ్చాం కదా, గ్రూప్ లో ఇచ్చాం కదా. హోస్ట్ ఆల్ అన్నప్పుడు హోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అన్నప్పుడు ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు. బట్ నేను వెబ్ సర్వర్ ఓకే అనే గ్రూప్ లోనే ఇచ్చాను కాబట్టి ఓకే ఓకే sudo .31.15.7. సో హోస్ట్ ఆల్ అన్నప్పుడు ఇది ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో నేను వెబ్ సర్వర్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి, వెబ్ సర్వర్ అనే గ్రూప్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి నేను అక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఐపీ అడ్రస్. ఓకే యా. సో ఇది కనెక్ట్ అయింది. ఓకే అంటే సర్వర్ కనెక్ట్ అయిపోయినట్టు దాంతో. సో ఇప్పుడు టాస్క్ ఒకటి జరుగుతుంది. ఎన్షూర్ అపాచీ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. ఓ ప్లే రీక్యాప్ చేంజ్డ్ ఇన్స్టాల్డ్. You need to be root to from the command. Why we need root to, guys? Become user equal to, yeah, become yes. Why this? Why become this? Become equal to.
but installing the package like HTML root user. So not an Ansible user. That's why you not use it. Now you need to be root user. Become true, not become user equal to Ansible. True, right? బ్రో లెట్స్ సీ టుమారో. అయిపోయింది, వచ్చేసింది. సో చేంజ్ అయిపోయింది ఇది. ఓకే, టూ చేంజ్డ్ వన్ ఉందా పోయింది. డూప్లికేట్ సెషన్. యాక్చువల్ నేను కూడా కాల్ కనెక్ట్ అవ్వాలి 8:30. ఓకే. EC2 iPhone user sudo su so rpm iPhone QA httpd is installed systemctl status httpd. ఓకే, రన్నింగ్ అంటే సో మనం ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసాము, స్టార్ట్ చేసాము. సో దేంట్లో టార్గెట్ సర్వర్. ఓకే బ్రో, అండర్స్టూడా? బ్రో సో బట్ బ్రో చేంజ్ ఇక్కడ టు మేఘనా గో హెడ్. అక్కడ మీరు చేంజ్ చేసిన వాల్యూ బికమ్ రిమూవ్ చేశారు, ఇంకొకటి ఏం చేశారు కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో? యామిల్ ఫైల్లోనా ట్రూ బికమ్ పెట్టారా? ఓకే ట్రూ ఓకే ఓకే. పెట్టాను. సో బికమ్ ట్రూ పెట్టేశాను. సో యాక్చువల్గా నేను అంత ముందు రూట్ యూజర్ దాన్ని రన్ చేశాను. నవ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎన్సిబుల్ యూజర్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ Ansible యూజర్. So every command will not use the root user. So because of ఓకే root doesn't have so who is working on, right? Who is working on that? So that's the reason Ansible user. So every time you can take that Ansible user, guys. Hmm? Okay. ఓకే. సో నార్మల్ గా అయితే రూట్ యూజర్ నుంచి చెయ్యరు, సపరేట్ గా ఎవ్రీ టైమ్ ఒక పర్టికులర్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం, పర్టికులర్ దాని నుంచి యూజరే క్రియేట్ అవుతుంది. చేస్తారు, రూట్ యూజర్ గా చేయరు అసలు. ఓకే ఓకే. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ నేను సో అంతకుముందు దాన్ని రూట్ యూజర్ బైపాస్ చేయాలంటే బికమ్ వాల్యూ ట్రూ ఇవ్వాలా? ట్రూ పెట్టాలి. ఎస్, దాన్ని బైపాస్ చేయాలంటే బికమ్ వాల్యూ ట్రూ పెట్టాలి. అంతకుముందు నేను రూట్ ఓకే ద్వారానే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాడిని. సో కమాండ్, సో అందుకనే వెబ్ సర్వర్ బికమ్ రూట్ ఇది పెట్టేవాళ్ళం. సో బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ ఓకే. రన్నింగ్ యాజ్ ఏ రూట్ యూజర్. ఓకే. సో రేపు ఒకసారి ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అది చూపిస్తాను. సో తర్వాత మీకు టాస్క్ ఇస్తాను. ఇట్స్ ఈజీ ఓకే బ్రో. హలో, ఆ, ఈజీగానే ఉంది కానీ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే మీరు రేపు ఒకసారి అది నోట్ ప్యాడ్ అంటే తీసుకొని సోర్స్ సైడ్ ఏం చేంజెస్ చేయాలి, ఏ ఫైల్ ఆ, చేంజ్ అది పెడతాను bro. అది చూపిస్తాను రేపు. డెస్టినేషన్ సైడ్ ఏం చేయాలని కొంచెం క్లియర్ గా ఉమ్, అర్థం. రేపు చూపిస్తాను. రేపు చూపిస్తాను, రేపు రాస్తాను. ఎందుకంటే కొంచెం క్లమ్జీ ఉంది. సరే సరే సరే, రాస్తాను. ఏం లేదు, జస్ట్ మనం ఏం చేయలేదు కానీ నేను చెప్తానులే. సింపుల్. ఓకే బ్రో. విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ టుమారో.